asking for and giving directions. Ok, preguntando y dando direcciones. Let's go. Where is the gym? Yes, sir. On that hallway, turn right. Walk until the corner. Then turn left. At the end of the hallway, you will find the gym. It's next to room 1021. Next example. How can I get to the pet shop? Go straight on First Street. On the corner, turn right. Go across 2nd Street. On the corner, turn left. There is the pet shop. How can I get to the cinema? Go as far as the post office. On the corner, turn right. Walk 1 block. The cinema is on the corner, next to the bank. Muy bien, chicos, pues estos son los ejemplos que les doy en esta ocasión. Recuerden que con el vocabulario que les di al principio, ustedes pueden formar oraciones de acuerdo a su ubicación y la ubicación de los lugares a los que desean llegar. ¿Ok? Bueno, pues nos vemos en el próximo video. Hasta la vista.